From abandonment to belonging, how a heartwarming lumberjack transformed one girl's life forever. In a small town cradled by the towering pines and whispering winds, a young girl named Lucia lived a shadowed life of abandonment. She often sat by the riverbank, her eyes reflecting the green depths of the forest, longing for someone to pull her from the cold grip of loneliness. The sun kissed her cheeks, but her heart felt like a stone, heavy with the burden of being unloved. Then one day, the rumble of a chainsaw shattered the silence, and her world changed forever. From the thicket emerged a lumberjack strong and rugged, his flannel shirt soaked with sweat, and an unmistakable warmth that radiated like the sun breaking through storm clouds. His name was Pedro, and the little girl couldn't take her eyes off him. He swung the axe with a grace that made the trees tremble. The wood would fall, crashing to the ground, just as her walls felt like they were crumbling too, but this time, with hope peeking through. Her chest tightened, the familiar ache of yearning now tangled with a spark of curiosity. Who was this man, and why did he seem to bring life to everything around him? The days passed, and each morning, Lucia would hurry to the river, just to catch a glimpse of Pedro laughing with his friends or whistling a merry tune. It stirred something within her, a flutter in her heart, warmth on her skin. When he would glance her way, it felt as if he saw deeper than her ragged clothes and dirt-streaked face. Oh, how she longed to feel that connection, to know the love and laughter he brought to the world. One afternoon, everything shifted. Lucia stumbled on a root, her small form crashing into the dirt. She winced, tears brimming as she sat on the earth, too embarrassed to move. Pedro was nearby, and in a heartbeat, he was by her side. "Hey there, little warrior," he said, his voice booming yet soft, making her heart race. He knelt down, brushing her hair back from her tear-streaked face. "You okay?" The warmth of his hand lingered, wrapping around her sadness and squeezing it gently away. In that moment, Lucia felt something she thought was lost forever: she belonged. But with every touch of hope, a shadow flickered behind her. Was she brave enough to embrace this new bond? Would Pedro truly see her, care for her as she wished? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Days turned into weeks, and with every encounter, Lucia could feel her walls tumbling down. But the thought of being abandoned again haunted her. One evening, she gathered her courage and approached Pedro as he stacked logs under the canopy of the setting sun. Can I help you?" she stammered, her voice quaking with nervousness. He looked at her, eyes sparkling like the stars. "Of course, little warrior." He grinned, and the sound echoed in her heart. But deeper questions chased her. What if he left her like everyone else? What if this was just a fleeting moment of kindness? As they worked side by side, her heart raced like wild horses. Each laugh shared transformed into a growing bond, but the fear lingered on the edges, like shadows lurking in the corners of her newfound light. Would she dare to trust him? Would she let love anchor her where abandonment once laid heavy? The weight of her silence hung between them, urging for answers yet to be found. To be continued. Lucia felt the sun dipping below the horizon, casting a golden glow that wrapped around her and Pedro as they worked. Each thud of the axe against the wood whispered a new word in her heart, the sound both reassuring and terrifying. She stared at him, muscles tensed, wondering how someone could shine like that amid her shadows. "Hey, why do you look so serious?" Pedro asked, glancing at her with a teasing smile. The warmth of his gaze felt like a comforting blanket, yet Lucia struggled to embrace it. I was just thinking," she said softly, her voice barely above a whisper. The weight of her fears threatened to choke her, but she pushed through. "Do you think
do you think people like me can really belong somewhere? Pedro paused, his axe suspended in the air. He studied her face, sensing the depth of her question. Lucia, everyone belongs somewhere. Sometimes, it just takes a bit longer for some of us to realize it. His words hung between them like a promise, yet her heart still beat erratically with doubt. What if you decide I'm not worth it? The question escaped her lips before she could hold it back. Guilt washed over her, mixing with the fear that stemmed from her past. The words hung heavy in the air, as if she had thrown a stone into a still lake. Pedro straightened, his expression serious but gentle. Why would you think that? Everyone has worth. It's not just about what you've done or where you come from. It's who you are inside, and I see that in you. He knelt down, meeting her gaze directly, and Lucia felt as if the ground beneath her were giving way. You've got a fierce spirit. Don't let anyone, including yourself, tell you otherwise. Lucia's breath hitched. She felt both exposed and understood, a mix of worry and warmth bubbling inside her. Did he truly see her? All the pain, all the solitude she had carried on her small shoulders felt lighter for a moment. It was a taste of hope, so bittersweet. But then, the looming shadows returned. But, what if you leave too? Like everyone else? The words came tumbling out, raw and unfiltered. She could feel her heart squeezing painfully, the memories of loss clawing at her. Pedro's face softened even more, and he placed a hand on her shoulder. I'm not going anywhere, Lucia. I'm here now, and I promise to keep showing up. A small smile crept onto her lips, warmth flooding through her body once more. It was a glimmer of what could be a spark of possibility even if she still wasn't certain if she could truly trust him. As the evening deepened around them, Pedro offered her a piece of wood. Here, try to split this one. He demonstrated the swift, confident motion of swinging the axe, and she felt her hesitation simmering down. For the first time, she was eager to learn, to feel that connection solidify. The exhilaration of forging a bond washed over her like the flow of the river they sat beside. As they worked together under the blanket of night, sharing stories and laughter, Lucia began to envision a future where she didn't just have Pedro's presence but could believe in it. But even as joy bubbled up within her, a nagging thought remained: could trust be rebuilt after all this time, or would her past always shadow her steps forward? To be continued. O ar fresco de noite tru consigo sentimento novo para Lucia. A Madeira sob suas mãos era mais que simples tronco, era uma promessa de mudança, uma chance de escrever uma nova história. Pedro a observava de perto, como se a cada movimento seu, Lucia estivesse se aproximando de quem realmente era. Quando finalmente acertou o golpe e a Madeira se partiu ao meio, sorriso largo e rompo msu rosto. Era como se sua transformação estivesse ali, bem diante dela. Viu? Você tem muito mais força do que imagina. Pedro exclamou, seus olhos brilhando. Lucia não apenas ouviu as palavras, sentiu-las. Aplaudiu com as mãos sujas de residuo de madeira, mas a sensação de vitória super qualquer timidez. Obrigada por me mostrar, Pedro, eu nunca pensei que poderia fazer isso. Sua voz estava carregada de emoção, e por instante, parecia que o mundo ao seu redor desaparecia. Mas a verdade voltou a cuticar seu coração logo seguida. O medo de ser abandonada assegurava como leco apertado. Enquanto riam e se divertiam, Lucia olhou para o sur repleto de estrelas. Pedro, já teve medo de perder algo importante na sua vida? Ele parou de trabalhar e virou-se para ela. O sorriso que tinha no rosto escureceu pouco, como se a pergunta tivesse lhe atingido forte. Claro que sim. É impossível viver sem medo. Mas lidar com isso é o que nos torna mais fortes, Lucia. Sua resposta foi franca,
e ela percebeu a sinceridade sus olhos. Mas esse. Lucia hesitou, buscando coragem meio as suas preocupações. Esse me apgar a você e acabar perdendo tudo de novo. Suas palavras viram Cicero, quase como uma súplica, Pedro se aproximou, a expresso msu rosto mudando para uma mistura de compreensão e determinação. A vida é caia de altos e baixos. Às vezes, as coisas acontecem que não podemos controlar. Mas também a beleza de criar novas conexões, de permitir se sentir. Ela baixou a cabeça, pensando nas pessoas que já não estavam mais lá. No fundo, desejava acreditar que poderia se abrir novamente, mas cada respingo de tristeza a fazia recuar. Ela era atraente como ferro, mas a sombra de insegurança continuava a borrá-lo. Pedro, percebendo sua luta, deu passo à frente. Oh, Lucia! Você não precisa tomar decisões agora. Vamos apenas continuar construindo. E, a cada dia, você verá que é possível, sim, confiar de novo. Uma onda de gratidão a invadiu. No meio dessas incertezas, a presença dele estava começando a criar algo duradouro. Eles estavam ali, juntos momentos simples, mas Lucia sentia que era algo mais importante, enquanto a conversa fluía, o crepúsculo cedo espaço a escuridão e as estrelas brilharam ainda mais intensamente. Lucia fechou os olhos e sonhou com lugar onde seu coração pudesse se sentir seguro, onde ela poderia pertencer. Mas essa nova esperança foi interrompida por ruído à distância. Algo que parecia fora do lugar na tranquilidade de noite. O som de vozes se aproximando. Lucia e Pedro trocaram olhar preocupado. O que poderia ser? Finalmente, a maior prova de resiliência dela estava por vir, e a dúvida passava no ar como reagiriam diante do inesperado. E o que isso significaria para a nova conexão que estavam construindo? Para ser continuado. O barulho se intensificou, as vozes misturando se com o sussurro do vento. Lucia sentia o coração acelerar, turbilhão de incertezas a invadindo. As risadas que antes sovam leves agora se tornaram eco distante, pronuncio de algo que parecia amicar a paz que estavam construindo. Vamos nos esconder, sugeriu Pedro, puxando-a suavemente pela mão. A ideia de se afastar dos sons que se aproximavam tro alívio momentâneo, mas o receio persistia. O que seria aquilo? Furtivamente, eles se esgueiraram para trás de uma árvore mais larga, tentando se manter fora de vista as vozes eram cada vez mais distintas. Aqui que encontramos ela, eu tenho certeza. Uma voz masculina alta, carregada de urgência. Lucia prendeu a respiração e o reconhecer de seus amigos que estava distante. Ele e grupo estavam a sua procura. O que você está fazendo aqui? Pedro Cicero, olhando fixamente para Lucia. Ele parecia confuso, e a tensão na atmosfera aumentou. O pânico de Lucia também subiu. Não era uma simples festa de reencontro, era chamado de sua antiga vida. A ideia de ser mexida de suas novas conquistas a fez tremer. Eu não quero, ela respondeu, as palavras fugindo dos seus lábios. A ideia de ser encontrada, de ser chamada de volta à vida que escolhera deixar, a apavorava. Ela queria permanecer ali, naquele momento, com Pedro, longe do passado. Mas a curiosidade venceu, e ela espreita por trás da árvore. Viu seu amigo, apenas alguns passos de distância, conversando rápido com o grupo.
Els paricium agitados, como se estivessem em busca de algo ou alguém. Sentimento de culpa a invadiu. Será que eles estavam preocupados com ela? A confuso no olhar de Pedro fez com que Lucia se sentisse ainda mais dividida da voz familiar de seu amigo ressurgiu novamente. Ela deve estar perto, tenho certeza de que six por aqui. Precisamos encontrá-la antes que seja tarde. Ele estava certo, mas Lucia não estava pronta para encarar o que vinha a seguir, então, Pedro, percebendo a intensidade da situação, se aproximou ainda mais dela. Eu estou aqui, Lucia. Não importa o que aconteça, eu vou ficar. Esse lugar significa algo para você, e eu quero fazer parte disso. As palavras dele foram como abrigo em meio à tempestade. Mas ela sabia que a segurança que Pedro representava não era garantia de que poderia escapar de seu passado, ela começou a se sentir sufocada. E se eles me encontrarem, Pedro? E se eu perder tudo isso, o que estamos construindo? Sua voz, quase lamento, a fez sentir a fragilidade de conexão que estava criando. Então, enfrentaremos juntos. A vida é feita de escalas, Lucia. E agora você tema opco de escolher quem quer ser. Neo deixo que o seu passado dite o seu futuro. Pedro segura suas mãos, e a força dele mantive Lucia ancorada naquele momento de dúvida. No instante em que o grupo começou a se dispersar, Lucia tomou uma decisão. Daria passo à frente, mas não sozinha. Não mais. Com sopro de coragem, ela apertou a mão de Pedro e o olhar determinado dela se encontrou com o dele. Enquanto os olhos deles se entrelacavam, sentimento de poder invadiu o ar. Lucia sabia que tinha o apoio que precisava, mas a pergunta ainda parava, como ela conseguiria equilibrar sua nova vida e o passado que a perseguia, e assim, no momento em que se preparavam para se revelar, grito cortante eco pela noite, fazendo todos virarem suas cabecas. O que mais estava prestes a surgir nas sombras. A brisa fria de noite parecia se intensificar no instante em que o grito ressoou pelo ar. Lucia sentiu a adrenalina pulsando nas veias, enquanto as voces em volta se tornavam turbilhão de estímulos. Pedro ainda segurava sua mão firme, e essa conexão era tudo o que lhe restava no meio de confuso. Você escutou isso? Sussurrou Pedro, tirando os olhos de Dorico dos amigos e encarando Lucia. A preocupação em seu rosto era palpável. O que está acontecendo? Lucia não tinha resposta. O eco do grito continuava reverberando, e, por momento, toda a coragem que sentia se desfez como nevoa ao sol. O que ela deveria fazer? Revelar-se ou permanecer escondida? Sua mente girava entre o desejo de ser encontrada e o medo de que isso significasse a perda de tudo o que construra. O que que aconteceu? Uma voz estrondosa veio do grupo que se dispersava, aumentando a tensão. Ele não parecia saber que eles estavam ali, mas a inquietação nos seus olhos dizia que algo estava muito errado. Lucia hesitou. As memórias de sua vida anterior começavam a ecoar na sua mente, misturadas com o desejo de seguir em frente. Ser encontrada por aqueles que reinaram sua vida por tanto tempo, apenas para ser arrastada de volta, parecia uma possibilidade assustadora. Pedro pôde perceber o conflito interno que Lucia enfrentava. Ele inclinou-se pouco mais perto. Lucia, é hora de decidir. Você quer ser vista ou permanecer aqui, longe deles? Uma onda de emoção surgiu dentro dela. Finalmente, ela respirou fundo,
tentando dissipar a ansiedade. Sim, precisava decidir. A idea de voltar atrás incomodava, mas, ao mesmo tempo, o impulso de enfrentar o desconhecido que a perseguiu por tanto tempo era irresistível. Vamos! Sua determinação era clara, e a decisão tomada fez sua voz se entrelaçar com a segurança de Pedro. Pressionou suavemente a mão dele, enquanto eles emergiam da sombra daquela árvore. Com cada passo, seu coração palpitava, mas, estranhamente, havia novo senso de liberdade na escala que estava fazendo. Os amigos estavam agora a poucos metros de distância, e a expresso de alívio que aparecia no rosto do amigo que a procurava se destacava em meio à angústia. Lucia! E ele exclamou, seus olhos arregalados de surpresa e felicidade. Pedro olhou para Lucia e, antes que ela pudesse voltar atrás, chamou seu amigo. Estamos aqui. A voz dele cortou a tensão, unindo os dois mundos que ela tentava equilibrar. Sorriso apareceu no rosto de Lucia enquanto ela atravessava o espaço entre eles. Eu estou aqui. Eu voltei. A saudade da antiga vida a inundou, mas não mais como peso, e sim como uma ponte sobre o passado. O que aconteceu? Estávamos tão preocupados. Outra voz do grupo exclamou, e as expressos de alívio se misturaram com o acolhimento. Lucia sorriu, sentindo uma mistura de gratidão e expectativa. Por breve momento, tudo parecia certo, e as sombras de insegurança permaneceram à distância. Mas então, conforme os sentimentos de felicidade começavam a se instalar, o mesmo grito cortante voltou a ecoar, desta vez mais próximo, e a atmosfera se tornou sombria novamente. Lucia olhou para Pedro, e nas expressos deles, o entendimento era claro. Eles estavam prestes a adentrar novos provecos, e a sensação de segurança de antes agora parecia escapar. O que mais está aguardando nas sombras? Lucia murmurou, seu coração acelerando novamente, enquanto se preparavam para enfrentar mais do que haviam previsto. O grupo de amigos se reunia ao redor de Lucia, mas a felicidade parecia uma casca fina, prestes a se quebrar. O grito que ecoava na noite parecia vir de lugar esquecido, distante e aterrador, como lamento de algo que não estava terminado. Lucia sentiu que suas esperanças estavam em equilíbrio delicado, e a adrenalina voltou a pulsar em suas veias. Você se sente bem? Pergunta Carla, uma das amigas, enquanto observava Lucia com preocupação. Ela balancou a cabeça, tentando transmitir segurança, embora sua boca estivesse seca. O que estava acontecendo por trás daquela escuridão? Os rostos se tornavam boros ao seu redor, e ela lutava para se concentrar. Pedro segurou a mão dela mais firme, como se quisesse preservar tudo o que estavam construindo juntos. E ele sabia que o desafio não estava apenas no grito, mas na batalha interna de Lucia. Estamos aqui para você, disse ele baixinho, a voz carregada de emoção. Aquela frase foi como abrigo, e ela respirou fundo. Precisamos descobrir o que está acontecendo, Lucia declara, a coragem tomando conta. O desejo de saber e enfrentar o medo crescia. Olhar para o passado se deixar levar por ele. Passo de cada vez o grupo cômico a se dirigir na direção do som, suas conversas eram misto de risadas nervosas e murmúrios inquietos. Cada passo era guiado pela tensão e pela expectativa. Mas o que Lucia mais queria era ver o que estava além de nevoa que encobria suas emoções. Talvez seja só alguém apuros, algo bobo, sugeriu Lucas, tentando aliviar o clima.
Contudo, Lucia sensu que neo era apenas grito de socorro comum. Havia algo mais, uma urgência, uma força que manipulava as cordas do seu coração, eles adentraram uma clareira, onde a luz da lua iluminava levemente o chão coberto de folhas. Mas a beleza do lugar neo era suficiente para apagar a sensação de que algo estava errado. O grito finalmente cessou, mas a inquietação permaneceu. O grupo se entrilhou, e uma nova onda de silêncio se instalou de repente, uma figura emergiu da escuridão. Era menino, visivelmente abalado, o rosto manchado de sangue e os olhos arregalados de medo. Me ajudam. Eles estão vindo. E ele gritou, seu corpo tremendo. O grupo viu a necessidade no olhar dele, a fragilidade que resonava dentro deles. Quem está vindo? Pergunta Pedro, sua voz firme, mas caia de preocupação. O menino hesitou, alhando ao redor como se os fantasmas dos medos que ele enfrentava o perseguissem. As palavras simplesmente não saíam, Lucia sentiu impulso interior, seu coração pulsava rápido, e, momento de coragem, ela deu passo à frente. Você não está sozinho. Conta para gente. Era como se as sombras de sua própria vida desvanecem, fardas demais pelas experiências que havia vivido. Era hora de se conectar, de verdade. O menino finalmente olhou para ela e começou a falar, suas palavras rápidas e confusas, recheadas de pavor. Eles estão atrás de mim. Estão tentando me levar de volta. Lucia olhou para Pedro, sentindo a urgência no ar. O passado de Lucia não era algo que ela queria deixar para trás, mas como lidar com isso agora. A dúvida e o medo voltavam à tona, e pela primeira vez, ela sentiu que a luta dela poderia ser mais significativa do que imaginava. Juntos, eles poderiam mudar o curso das coisas, mas, no meio daquele caos, ainda restava uma pergunta que ecoava: o que mais eles estão dispostos a fazer? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, e uma nova batalha estava prestes a começar. A noite parecia viva, pulsando ao redor deles. Lucia observou o menino, que agora tremia involuntariamente. E ele precisava de proteção e ela sentia que, de alguma forma, também precisava dele. Quem são eles? O que você fez? Seu tom era gentil, mas firme. Eu fugi, disse o menino, ofegante. Eles querem me levar de volta para aquele lugar escuro. Tudo é pesadelo lá, preciso de ajuda. As palavras dele fluíam, misturadas com lágrimas. O grupo começou a se unir, formando círculo partido em torno dele. Pedro, percebendo a urgência, fez sinal para que todos se aproximassem. Precisamos entender. Lucia, você consegue falar com ele? Lucia confirmou com a cabeça, respirando fundo. Sentiu que essa era a sua chance de fazer algo significativo. Estamos aqui, nenhuma escuridão pode nos separar, disse ela, tentando iluminar o ambiente com sua voz. Escuta, você pode nos contar a verdade? A gente vai te ajudar, Lucia continua. O menino olhou para os rostos dos amigos. A luz da lua refletia suas expressões preocupação, mas também solidariedade. E ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Eles têm outras crianças. Eu escapei na noite em que eles decidiram que era a minha vez. Mas, eles têm jeito de nos encontrar. Eu sinto isso. O menino estava em pânico. Lucia apertou a mão de Pedro, sentindo o peso da revelação. Não era só caso de resgate,
era uma ligação com seus proprios medos e traumas. Como podemos te ajudar? Pergunta Carla, su tom foi mais suave. Onde estão essas pessoas? O menino hesito, alhando para baixo, sua voz quase inaudible. Na floresta, perto da casa vazia. Elas usam a escuridão contra nós, como uma armadilha. A lua, testemunha silenciosa, parecia tomar momento para absorver o que estava sendo revelado. A sensação era palpável, como se a clarera estivesse respirando sintonia com eles. Uma energia de determinação cômico a flor entre os amigos. Lucia sentia que suas próprias cicatrizes estavam conectadas aos medos do menino. Era chamado para a acaio. Precisamos ir lá, enteo, disse ela, firme. Mas e foram perigosos? Lucas questiona, sua voz pouco tremula. E se eles foram mais fortes? Lucia e Pedro trocaram olhares. E se a gente não for? Pedro devolviu suavemente. Precisamos enfrentar isso juntos. Seja o que for que eles queiram, nos não vamos deixá-los dominar nossas vidas. Vamos protegê-lo. Lucia declara, sentindo uma nova onda de confiança invadir seu ser. O menino olhou para ela, seus olhos enchermeci de esperança. Com aceno rápido, eles decidiram. A noite ainda os cercava, mas agora estava caia de propósito. Se uniram mais do que antes, como uma equipe pronta para a batalha. À medida que caminhavam dirico à casa vazia, Lucia sentiu que estava presta a enfrentar não apenas os medos daquele menino, mas as sombras de sua própria vida, enquanto se aproximavam da entrada da casa, sombra ao longe eco distante risadas. Mas não eram risadas alegres. Eram risadas de quem se divertia com o medo alheio. Lucia parou, gelada pela ideia do que poderiam encontrar. A luz da lua os guiava, mas que tipo de escuridão estava se aproximando? Uma nova pergunta ecoava sua mente. O que encontraremos na próxima esquina do medo? A casa vazia se ergue diante deles, imponente e ameaçadora. O som das risadas parecia reverberar entre as paredes desgastadas, como se os próprios muros estivessem rindo das suas vidas despedacadas. O coração de Lucia baixa acelerado, cada pulso lembrete do que estava jogo. Estamos prontos? Ela perguntou, a voz quase sincero, mas a determinação seus olhos era inconfundível. Pedro, de pé ao seu lado, encarou a entrada da casa. Juntos, ele reafirma, e os outros o imitaram com gesto de cabeça. O menino, agora envolto por eles, parecia pouco mais calmo, talvez fortalecendo-se na ideia de que não enfrentaria isso sozinho. Mas Lucia sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com passo à frente, Lucia tirou respiro profundo e avançou. Assim que cruzaram o limiar, a temperatura parecia cair, e a escuridão parecia se espessar, quase palpável. As risadas tornaram-se mais próximas, mais altas, reverberando seus ouvidos de uma maneira insuportável. Será que eram crianças as que se divertiam? As mesmas que o menino mencionara. A ideia era aterradora, ela olhou para o menino, que estava imerso seus próprios pensamentos, o olhar longe, como se visse passado que não deveriam ter que enfrentar. Você está bem? Lucia perguntou, preocupada. Ele apenas assentiu, mas seus olhos traíam sua ansiedade. Lucia se lembra de seu próprio passado,
as sombras que neo a dixavam em paz, e percebeu que aquel menino era uma extenso de sua propria luta. Lucia, Olha. Carla chamou, apontando para uma porta entreaberta. A luz tenue que saia de dentro oferecia contraste gritante como a escuridão opressiva do lado de fora. Lucia sentiu impulso imediato, desejo de saber o que havia dentro, conforme se aproximavam, atmosfera densa parecia vibrar ao seu redor. Cessar o corto o silencio. Neo se deixou levar, era como se alguém estivesse alertando os. Mas a curiosidade os puxava adiante, mês e mês, quando os amigos entraram na sala iluminada, três figuras se destacaram, cada uma mais amigadora que a anterior. Eram adultos, com rostos encapuzados e sorrisos que neo alcançavam os olhos. Lucia sentiu arrepio, recio emergindo de dentro dela. Uma criança pequena estava sentada no chão, cercada, enquanto os adultos se divertiam, como se a situação fosse apenas jogo cruel. Saia daqui. Uma das figuras gritou. O tom era gelado, e as risadas cessaram instantaneamente, substituídas por silencio passado da atenção no ar era palpável enquanto Lucia e seus amigos tentavam descobrir uma maneira de ajudar aquela criança e, ao mesmo tempo, proteger se, precisamos de pleno, cessar Pedro, os olhos ardendo determinação. Todos estavam imersos misto de medo e ânimo, Lucia sentia o peso de responsabilidade para sobre seus ombros. Ela olhou para o menino que trouxeram ali. E ele saber de algo que ainda não descobrimos. Na verdade, ele sempre tem uma fraqueza, o menino respondeu, com brilho de esperança nos olhos. Eu posso sentir. Mas antes que conseguissem perguntar mais, a figura encapuzada se adiantou. Por que você está aqui, crianças? Vocês não deveriam ter chegado aqui. Presságio de que o para no ar, e o instinto de luta cômico a se acerrar. Momento determinado, Lucia percebeu que a luta não era apenas pela liberdade do menino, mas por todas as crianças aprisionadas. Estavam prestes a desafiar aquela escuridão opressora, mas o que custaria essa bravura? O coração de Lucia disparou com a pergunta não respondida. O que realmente está em jogo, se não a própria alma? O primeiro movimento da figura encapuzada cortou o ar, gesto brusco que fez os amigos recuaram instintivamente. Lucia sentiu sua respiração se acelerar, o medo se esgueirando como uma cobra fria por suas veias. O menino agarrava a barra de sua camisa, os olhos arregalados, e a força de unio que sentiram enteo parecia ameaçada. Saia de frente. Lucia gritou, mas como impulso do que uma estratégia. Ela não sabia como, mas sabia que não podiam deixar a criança ali. O desespero parecia cobrir suas vozes como cobertor passado das figuras encapuzadas trocaram olhares, e a tensão no ar se intensificou. Elas eram como sombras dancando à luz daquela sala, fazendo ecos de passado obscuro. O que quer que acontecesse ali, Lucia sabia que não poderiam deixá-los ganhar vantagem. Precisamos distraí-los, sussurrou Pedro. Ele olhou para a criança no chão, que tremia, e Lucia percebeu que ali havia uma vida em jogo, uma inocência que clamava para ser salva. Eu posso falar com ela, o menino interrompeu, sua voz tremula, mas caia de propósito. Lucia hesitou. Ninguém deveria correr riscos, mas a determinação nos olhos dela tocou profundamente. Ele tinha algo que eles não tinham, uma conexão com a menina. Faz isso.
Pedro encorajou, segurando o menino pela mão, enquanto Carla e Lucia se posicionavam entre eles e os encapuzados. O plano estava nascendo, mas o temor caloroso de que neo daria certo comunicava a fervor dentro de Lucia. O menino avançou, seus passos hesitantes. Ela observou seu pequeno corpo se destacar entre os adultos, auto de bravura que parecia tão grande quanto os muros daquela casa sombrinha. Oi, ele disse, a voz falhando, o que estou fazendo com você? A criança no chão olhou para cima, seus olhos confundidos, mas uma chama de esperança parecia renascer. Lucia sentiu aperto no peito. O menino estava alcançando onde mais ninguém poderia. Eles só querem brincar, a criança respondeu, fazendo uma pausa, como se passasse suas palavras. Mas é jogo muito serioso. Eco de risadas vazias seguiu seu lamento das figuras encapuzadas se aproximaram, prontas para reagir, mas Pedro lançou olhar de advertência. Você precisa ir, agora. Ele gritou, e Lucia apertou a mão de Carla para encorajá-la a se mover, Lucia arquejou. O menino não deveria ficar ali, e mesmo que não tivesse plano elaborado, sabia que precisava agir rápido. Vamos com você. Gritou, tentando transmitir força e união. Ela sabia que cada segundo contava. Neo. A figura mais alta, com tom ardente, se aproximou, deixando uma sombra sobre a criança. Esse é o lugar dela agora. Brado de resistência ressoou dentro do peito de Lucia. Neo. Vamos deixar isso acontecer. A voz dela tremia, mas havia uma força que não poderia ser contida. Os amigos se reuniram, formando círculo ao redor do menino e da criança. A união deles brilhava contra os rostos de quem queria separá-los. Mas havia algo mais, algo que Lucia não podia ignorar. Era como se a casa estivesse viva, absorvendo toda aquela energia. Havia uma corrente de conexão que, se passada corretamente, poderia levá-los à vitória. Há uma fraqueza, sussurrou o menino novamente, seu olhar determinado. Se nos unirmos nossas vozes, nós podemos. A cada palavra, Lucia sentia que o poder do grupo estava crescendo, quase como se tornasse só. E domina essa energia poderia ser o que precisavam. O ar ao redor deles começou a vibrar, eco pulsante que lembrava as risadas. Mas, desta vez, era riso de resistência. Juntos, eles levantaram suas vozes numa canção de liberdade e amizade, desafiando a escuridão a sua frente. O que aconteceria a seguir, Lucia conhecia essa sensação. Era a mesma que sentia antes de conquistar sonho. Mas o que os aguardava? O que aquela casa, aquela escuridão, guardava? A música ecoa através da casa vazia, hino de coragem que pulsava como a força de união. Lucia sentiu cada nota reverber msu coração, amplificando a esperança que se havia acendido dentro dela. Enquanto as vozes se misturavam uma sinfonia de determinação, as figuras encapuzadas começaram a hesitar, seus sorrisos se desvanecendo diante da força que deles emanava. Continuam. Neo param, grita Pedro, sua voz ressoando com uma confiança renovada. Lucia olhou para seus amigos, cada deles com a luz de batalha seus olhos. Juntos, estavam desafiando a escuridão. Juntos, estavam criando novo destino. O menino ao seu lado cômico a canta também, sua voz tremula, mas caia da essência. A criança que estava no chão o seguiu, aos poucos se levantando, unindo se ao coro deles.
Lucia sensu uma onda de emoco ao ver o brilho de esperança renascer nos olhos daquela criança perdida, uma conexo que transcendia o medo e a dor a medida que a música preenchia o ambiente, uma força mágica parecia gravitar em torno deles, como se a própria cosa estivesse resonando com as vibrações de canção. As figuras encapuzadas começaram a palpitar e, por instante, suas aparências ameaçadoras vacilaram. O poder do amor e da amizade estava desafiando o terror que habitava aquelas paredes. Vocês não podem nos deter. A luz se ergueu. Lucia gritou, levantando a mão para o sul, como se chamasse novo amanhecer. Seu coração pulsava junto com cada batida de canção, e ela se lembra dos dias em que se sentiu sozinha, do peso de dor que carregava. Neo mês. Aquila era a sua batalha, sua libertaco das sombras que envolviam as figuras começaram a se desvanecer, como fumaça na luz do sol. Elas se entreolharam, e a expresso de surpresa seus rostos encapuzados era claro sinal de que estavam perdendo controle. O medo foi substituído pela determinação. Lucia percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia uma luz msu interior que nunca havia sido extinta. E, pela primeira vez, ela verdadeiramente acredita que pertencia. Vamos lá, Lucia. Força. Junte-se a nós. Pedro exclamou, sua mão estendida dirico a ela. Ele parecia tão forte, tão seguro. E essa força se refletiu no coração da menina, pulsando como nunca antes. O passado não poderia mais definir seu futuro. Ela era mais do que suas cicatrizes e seus medos, com grito de determinação, Lucia dixo sua voz se unir a das outras. A canção se tornou grito coletivo, manifesto de liberdade que ecoava por toda a floresta. Era como se o próprio universo estivesse respondendo ao chamado deles. As paredes finalmente começaram a rachar, revelando a luz do lor que entrava em sua plenitude, nesse momento, o ar ao redor deles mudou. O medo foi substituído pela esperança, e a música se transforma em grito de vitória. As figuras encapuzadas, agora despejadas de seus poderes malignos, recuaram, desaparecendo na escuridão como sombras ao amanhecer. O grupo ficou em silêncio por momento, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. O menino que eles resgataram se lança nos braços de Lucia, e ela o apertou fortemente, sentindo seu coração transbordar em turbilhão de emoções. Eles tinham feito isso. Eles tinham vencido. Estamos juntos agora, sussurrou o menino, seus olhos brilhando de gratidão. Lucia sorriu, raio de luz surgindo em seu coração. Não era apenas sobre sua própria jornada. Era sobre todos eles, unidos em laço de amizade que supera qualquer escuridão. Eles sempre traem ao outro, Pedro enteo algo para Lucia, seus olhos caios do futuro que agora vislumbravam juntos. Vamos construir algo lindo. Lugar onde todos pertencem. A determinação sua voz ecoava como uma nova canção, hino de oportunidades e esperanças, enquanto todos se mantinham juntos, Lucia teve certeza de que, além de encontrar coragem, havia encontrado amor e pertencimento. E, finalmente, a sombra de solidão foi substituída pelo calor de uma nova família. Eles poderiam enfrentar qualquer tempestade incluindo as que ainda estivessem por vir da brisa fresca de liberdade envolveu-os, cada sentindo no peito a palavra que agora poderia lhes dar consolo, pertencimento. E era apenas o comico Lucia sabia que a jornada ainda continuaria. Mas agora, ela não estava mais sozinha.
Ella havia encontrado casa no coração de outros, e isso era tudo o que sempre distiu e você sentua a moco desta transformação, precisa fazer suas voces ser removidas. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir, deixe like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa emoco, comente suas ricos e sentimentos sobre o final. Adoraria saber o que você achou, e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem segundo a mês.